Hallelujah, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Hallelujah. I greet you in the name of our Lord Jesus. Amazina na Apostle Fred Muyimba. My name is Apostle Fred Muyimba. Turabakiriye mu kiganiro cyo kubabarira igice cya gatatu. We welcome you to this program, part 3, Forgiving. Muri busange kuri Awakening Revival Mobile TV. That you can find on Awakening Revival Mobile TV. Kadusenga Imana. Let's pray, God. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, Tuguhaye icyubahiro. we honor you. Tuguhaye ikuzo. We glorify you. We nukomeze kubana natwe. Come and still be with us. Girira neza bose. Bless all. Amahanga yose. All nations. Ibihugu byose. All countries. Bose bagirire neza. Serve them well all. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. May your name be glorified. Ijambo ryawe rivugwa. As your word is passing. Ijambo ryawe ritambuka. As your word is passing. Abantu bakira. As the people are being healed. Abantu babohoka. As people are getting deliverance. Iminyururu biva ku buzima bwabo. As snares and chains are removing from their body. Banezerwe n'agakiza. May them be rejoicing from their Kandi binjire mu salvation. masezerano. May them enter into promises. Icyari kibananije kwinjira mu masezerano. Everything that weakened them to enter promises. Ndeka cyose gikurweho. Let it be removed. Mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Kadusome icyanditswe kiri hano muri Matayo 18:21. Let's read this scripture found in the book of Matthew chapter 18 verse 21. Kadusome 21. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe? Ngeze 7. Umurongo wa 22. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. 23. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije 24. Abanje kubara bamuzanira umwe muri abo yishyuza itarani inzovu 25. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka ko bamugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire 26. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose 27. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda 28. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenari 100. Aramufata aramuniga aramubwira ati, nyishura umwenda wanjye 29. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura 30. Ntiyakunda maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babibonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. 32. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. 34. Shebuja ararakara amuha abasirikare kugeza azamarira kumwishyura umwenda wose. 35. Na data wo mu ijuru niko azabagirira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mitima. Amen. Let's read in the book of Matthew chapter 18 from verse 21 up to verse 35. Verse 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Verse 22. Jesus answered, I tell you, not even 7 times,
but 70 times. Now, 23. Therefore, kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. Verse 24. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Verse 25. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children, all of that he had be sold to repay the debt. Verse 26. The servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. Verse 27. Then the servant's master took pity on him and cancelled the debt and let him go. Verse 28. But when the servant went out, he found one of fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. And pay back what you owe me, he demanded. Verse 29. His fellow servant fell on his knees and begged him, and be patient with me, and I will pay you back. Verse 30. But he refused instead. He went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Verse 31. When the other servants saw what happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Verse 32. Then the master called the servant in. Who, you wicked servant, he said, I can call you all that debt of yours because you begged me to. Verse 33. Shouldn't you have had mercy on a fellow servant just as I had on you? Verse 34. In anger, his master turned him over to jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Verse 35. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Hallelujah. Hallelujah. Tumaze kumva ijambo ry'Imana. We have already heard the word of God. Uyu mugani Yesu niwe wavuganye na Petero. It's this proverb that Jesus was talking to Peter. Kandi niwe waciye umugani. And it's the one who spoke this proverb. Impamvu yawuciye. The reason why he said this proverb. Ni njyewe nawe. It's you and I. Kugira ngo ibitu bikurikire. So that you can follow this. Turi muri iki cya gatatu cy'umukristo ugenda mu bukristo urugendo rwo mu Kristo atababarira. As we are in this part 3, Christian who is in journey unforgiving. Turashaka muri iki cya gatatu kugira ngo turebe uyu mugani Yesu yabaciriye. In this part 3, we want to see this parable or this proverb Jesus said. Ku murongo wa 21 Petero arimo kubaza umwami Yesu. On verse 21, Peter was asking Jesus. Ngo umuntu nangirira nabi mubabarire kangahe? Karindwi. Then Peter came to Jesus and asked him the Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Yesu aramubwira ngo sinkubwiye ngo karindwi. Jesus answered, no, I don't tell you 7 times. Ahubwo ndakubwiye ngo 70 inshuro zirindwi. But he said to him, I have told you 77 times. Bisobanuye ngo kubabarira umuntu inshuro 490. Meaning forgiving somebody or someone 490 times. Yesu aramubwira ngo nkubwiye kubabarira abantu inshuro 70 gukuba karindwi. Jesus said, I have told you to forgive people, to forgive men 70 times 7. Yesu ahita bacira umugani. Then Jesus told them a parable or a proverb. None yawuciriye twebwe mu kinyejana cyacu. And he said this proverb to us in our generation. Aravuga ngo hariho umwami wendaga kubarana n'abagaragu yasigiye ibintu bye. There was a king who wanted to count or to make every settlement with his servants. Bamuzanira umwe yamwishyuzaga itarano inzovu. There was another one. They brought one of them and he owed him 10,000 talents, sorry. Noneho yamwishyuzaga inzovu. He owed him 10,000 talents. Arangije aramubwira ntabwo yishyuye yari afite. And there was no payment. Ibyanditswe biravuga ngo Scripture says uwo mugaragu that servant umwami ahitamo kumugura. King chose to buy him. Kugira ngo amugure. In order to buy him. N'umugore we with his wife, n'abana be, his children, n'ibyo atunze, all his belongings, kugira ngo umwenda w'umwami urangire. So that all debts should be paid off.
ariko muri izo nzira But in that way, umugaragu yikubita imbere y'umwami the servant fell on the knees of king. aravuga ati mbabarira nzakwishyura Forgive me, I will pay you. ibyanditse biravuga ngo umwami aramubabarira Scripture says king forgave him. umugaragu agisohoka As the servant went out, asanga umugaragu mugenzi he we found his fellow servant. yamwishyuzaga itaranta 100 He owed him 100 talents. aramufata He took him, aramuniga he struck him, amukubita hasi and he struck him down. aravuga He turanyishyura said, you will pay me. umugaragu mugenzi we yikubita imbere ye His fellow servant fell on his knees aravuga before ati him. nyihanganira nzakwishyura Be patient with me, I will pay you. uyu mugaragu bababariye itaranta 10,000 This servant, they forgave 10,000 talents. aravuga toya He said, no. aramukurubana amujyana mu nzu y'imbohe He struck him he dragged him to the prison kugeza azamwishyurira ideni until he could pay him the debt. abandi bagaragu babibonye The other servants who saw that, bari babonye we bamubabariye they saw him was forgiven, kandi we yanze kubabarira undi but he refused to forgive the other one. niyo mpamvu bagiye kubibwira umwami That's why they went to tell king. babibwiye umwami As ararakara they reported to king, he was angry. arababara And he was angry. ahamagara umugaragu He called upon a servant. aramubwira ngo niba nashoboye kukubabarira If I could forgive you, we ntiwari ushoboye kumubabarira couldn't you forgive him too? kuki utamubabariye Why didn't you forgive him? n'umwami ararakara If king was in much anger, umwami aramufata king took him amushyira mu nzu y'imbohe into prison. aravuga ngo nawe azaveyo ari uko bamaze He said he kwishyura will get out of prison when they already pay everything. none niko kwavuga ngo kuko umuntu utazababarira abandi atazababarira mwene se abikuye ku mutima nawe se atazambabarira Is where they say if someone does not forgive his brother, his colleague, even his father will never forgive him. nutababarira abandi bene so Unless you forgive your brethren, na so wo mu ijuru ntazakubabarira your heavenly father will never forgive you too. biratangaje It's amazing. uyu yishyuzwaga ibihumbi 10 cyangwa itaranta inzovu This one who owes 10,000 talents, ariko asanze mugenzi we but yishyuza 100 he found his brother or his servant, his colleague, who owed 100 talents. aramufata aramuniga He took him and choked him. aramujyana mu nzu y'imbohe He took him into prison. yari yababariwe ibihumbi 10 He had been already forgiven 10,000 talents. kuki watashoboraga kubabarira mugenzi we 100 Why couldn't he forgive his colleague, his brother, 100 talents? niyo mpamvu uyu mugani uza ku bwacu That's why this proverb comes to us. dukwiriye We kuwutekerezaho want to think about it. muri iki gice cyacu cya gatatu In this our third part or part 3, niwo mpamvu dushaka kurebera we hamwe want to look together, turebera hamwe kubabarira forgiving tubikuye mu mutima from our hearts. ni inyungu zacu It's our benefit kuko tugira amahoro because we get peace iyo tubabariye when we forgive. natwe baratubabarira So they forgive us. iyo tubabariye When we forgive, tugira amahoro we get peace. iyo tubabariye When you forgive, imana ivugana natwe God speaks to us. iyo tubabariye When we forgive, imiryango irakinguka the doors get iyo open. tubabariye When you forgive, amahoro araboneka pieces appear. ariko But biratangaje it's amazing. niyo mpamvu ureba hanze hano That's why you see outside, abantu bakunda kugira ibibazo byinshi people have many problems. kandi ikibazo atari ikindi And there is no another problem. kenshi tukavuga ngo satani Most of the time we say Satan. satani ni ikindi Satan is another thing. ariko n'imikurire y'umuntu ni ikindi Even growth of someone is another thing. satani ni ikindi Satan is another thing. ariko na kamere y'umuntu ni But ikindi nature of someone is another thing. kumva ushaka wowe ko bakubabarira ariko ntushake kubabarira Feeling that you could be forgiven but you never forgive. kumva ushaka ko baguha ari wowe ntutange Feeling that you should be given but you never give. kumva ushaka ko bagusura ariko wowe ntusure Feeling that you could be forgiven but you never visit others. kumva ko ushaka kujyana iby'abandi ariko ibyawe ntushake ko babikoraho Feeling that you should get things of other people but you never want other people to touch yours. hari iyo mikurire There is such growth. hari izo kamere
kamere such nature. ariko ijambo ry'Imana dushimira Imana But the word of God we thank God for. niryo jambo rishobora It is kugutunganya the one which can purify you. iri jambo rishobora This kugutunganya word can purify you. kuko riratyaye kuruta inkota Because zose it is sharp rather than other kuko swords. rishobora kwinjira aho muganga adashobora Because it kwinjira can penetrate where a doctor can't kuko penetrate. rishobora gukurayo icyo muganga adashobora Because it kugeraho can take out what a doctor can't reach. kuko rishobora gukurayo rishobora guhindura kamere yawe. Because they can change, transform your nature. Haleluya. Hallelujah. Rero turabona hano Yesu yaciye umugani ukwiriye umeze neza nk'uko abantu So babayeho. we say here, Jesus said a good proverb, a right proverb as people are living. Abantu benshi Most people, bafite imyenda y'abandi they owe debts to others kandi ntibashaka kubishyura, and they don't want to pay them. ariko bo barishyuza abandi. But they tell others to pay them. Sinzi niba gisobanutse. I don't know whether I'm clear. Abantu benshi bafite amadeni y'abandi Most people have debts of others, ariko ntibashaka kwishyura, but they never want to pay them. kandi bamwe muri abo bushobozi barabufite, But some of them have potential, ariko none bakishyuza abandi. and if they tell others to pay them. Ariko ijambo ryatwerekaga But the word has shown us, niba ushaka ko Imana ikubabarira if you want God to forgive you, nawe ukwiriye kubabarira you abandi. should forgive others first. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga That's why scriptures say mu Befeso in Ephesians mu Befeso in 4 Ephesians 4 26 26, ngo nurakara when you are angry, ntukemere ko izuba rirenga. don't allow the sun to get set. Nurakara When you are angry, ntukore icyaha, don't sin. ntureke izuba ko rirakara, To let ntureke ko izuba rirenga. sun get set. Nurakara When you are angry, ntukore icyaha, don't sin. ariko ntukemera n'izuba ko rikurengana. But also don't let the sun to get set. Uriya mugabo yarababariwe, That man was forgiven. kuki wowe utababariwe? Why don't you forgive you? Niba yarababariwe, If he was forgiven, kuki we adakwiriye kubabarira? why can't he forgive him? Wowe Imana niba If yarakubabariye God forgave you, ikaguha agakiza, he gave you salvation, kuki wowe udakwiriye kubabarira undi? why don't you forgive other? Aricyo ngomba kukwibutsa. That is what I have to remind Yesu you. yatwishyuriye ideni, Jesus paid our debt. ntabashoboraga No kuritwishyura, one could pay it for us. yaratwishyuriye. He paid for us. Icya kabiri, Secondly, amaze kutwishyura ideni after paying our debt, yadukuyeho inzandiko he zaturegaga, removed all our judgment letters. yadukuyeho urubanza, He removed all our judgment. yatubabariye ibyaha, He forgave our sins. yikoreye ubumuga n'indwara zacu, He took our diseases and infirmities. yahindutse umukene ku bwacu He became poor for us ngo ubukene bwe so budutungishe. that our poverty can feed us. Ndabaza, I am asking, ibyo byose yabikoze dukoze iki? all of us he did, what did we do for Niba him? yarabidukoreye kubw'ubuntu, If we did it by grace, natwe hari abo dushobora we gufasha, can even help others. natwe dushobora kubabarira We abantu. can forgive others. Yesu yuzuye imbabazi, Jesus is full of mercy. ashobora He kukubabarira. can forgive you. Haleluya. Hallelujah. Ashobora He kubabarira, can forgive you. ashobora He guhindura. can change you. Yaratubabariye, He forgave us. natwe reka tubabarire. Let's also forgive. Yatugiriye neza, He blesses us. natwe reka tugire neza. Let's bless others. Tubane n'abantu bose amahoro. Let's live in peace with all people. Hallelujah. Hallelujah. Tubane n'abantu bose Let's amahoro. live in peace with all people. Hallelujah. Hallelujah. Katurebe iki Let's cyanditswe. read this scripture. Abatesalonike Thessalonians. Abatesalonike ba mbere First gatanu cumi na Thessalonians. gatanu First Thessalonians 5:15. aravuga ngo nimurebe hatagira uwitura umuntu inabi yamugiriye. First Thessalonians chapter 5 verse 15. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other, to everyone else. Amen. Hallelujah. 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 So turashimira Imana cyane. So we thank God our Lord. Ntabwo dukwiriye We don't deserve kwitura abantu inabi batugiriye. to pay wrong for wrong other people did for Ukiri us. muri iyi si, As you are still in this world, buri muntu wese azagukora amakosa, everybody will pay wrong to you. kandi nawe nk'uko yakorera abandi As you do against others, bazagukorera amakosa, they will do mistakes to you. bazakubabaza, They will make you upset. bazakuremera ibinyoma, They will create lies against you. bazakora ibintu They bitandukanye. will do different things. Ariko muri izo nzira zose But in such ways, Imana ikigusaba what God asks you,
no kubabarira is to forgive. numara kubabarira After forgiving, Imana izakurwanirira God will fight for you. nshuti yanjye My friend, abankurikirana my followers, ndabasaba I ask you all, mwemere kubabarira accept to forgive. mwemere kurekura abantu Accept to release people. mwitoze kubana n'abantu amahoro Train yourself to be in peace with all people. Imana iraza kubana nawe God is going to be with you. bamwe hari ibiduhambiriye Some things are binding us. bamwe hari ibidutindije Some things are delaying us. ariko nuko twanze But kubabarira it's the reason why is that we refuse to forgive. noneho nicyo gikore And so do this urebe ko Imana itakugirira neza and test whether God will do good for you. bamwe mu bibaboshye n'ukwanga kubabarira Most people are bound not to forgive. kubabarira ni ingenzi Forgiving is the mu necessity buzima bw'umukristo in the life of a Christian. kubabarira ni ingenzi Forgiving is the mu rugendo necessary rw'umukristo in the journey of Christian. ntabwo umuntu ajya anezezwa No one is being rejoicing iyo afite ikibazo n'umuntu when he has a problem with someone amahoro else. arashira Peace is ended. ibitotsi ntabwo biza Sleep never comes. hindukira rero So turn back. wifashe ubwawe And ushobora kuba utarakizwa you may not be saved yet, ukaba ushaka kwakira Yesu and you want to receive Jesus. vuga aya magambo Say these vuga ngo words. mwami Yesu Say, Lord Jesus, numvise ijambo I have ryawe heard your word, nsindwa and n'urubanza I'm convinced. ndakwinginze I beg you, mbabarira ibyaha byose forgive all my ibyo sins. nibuka Those sins I ibyo remember, nakibuka those sins I don't remember unyangize yet. amaraso yawe Wash me with your blood. mwami Yesu Lord Jesus, anagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu delete my name from the book of death uryandike mu gitabo and cy'ubugingo write it in the book of life. uyu munsi ndatu From today I confess ndakijijwe I'm saved. mwami Yesu Lord Jesus, umwuka wera your Holy Spirit, anyobore may He lead me nkora ibihesha Imana to icyubahiro do the will of God uyu munsi ni iteka ryose from today and forevermore. urakoze kunyakira Thank you for receiving me, ukampindura umwana and you wawe change me your child. mu izina rya In the name Yesu of Jesus. Amen. Amen. umaze gukizwa Now you have already been saved. Imana ikugire neza May God serve you well. shaka itorero Search for church. abashaka kumpamagara If those people want to call me, telefone zanjye zirahari aho my phone is there. imeyiro yanjye irahari Email and the contacts are there. Imana ibahe umugisha May God bless you. Imana ibanezeze May God Amahoro y'Imana abane protect you. namwe. May peace of God be mu with you. izina rya Yesu In the name of Jesus. Shalom, shalom. Shalom.